Alright, gbogbo èèyàn wa ẹ káalẹ́ o, ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàsán o. Igbalode Podcast one more time. We're back. Episode 8. Kí la máa ń ṣe lórí podcast Igbalode? Pretty simple. Pop culture, politics, ọ̀rọ̀ tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká wa, oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Pàápàá jùlọ, ọwọ́ amúlùdùn la máa fi ń bẹ̀rẹ̀. Tá a máa wá gbé wọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ, pàápàá jùlọ nígbà tí ìdàgbàsókè. Àdé ń ṣe kó jẹ́ èdè Yorùbá pọ́nbélé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Ìṣepá ní sóyìnbó ṣùgbọ́n Yorùbá la fi pilẹ̀ṣẹ̀. Adẹ̀fẹ́ tó wà bẹ́ẹ̀ torí pé podcast tó ń ṣe Yorùbá ò wọ́pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run dẹ̀ fáwa láǹfààní láti lè sọ Yorùbá, láti tún mọ̀ díẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ amúlùdùn àti pàápàá ọ̀rọ̀ àwùjọ láti kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ pé iṣẹ́ máa dáhùn kí iṣẹ́ máa lọ. Kíákíá lọ́sẹ̀ yìí ní ká máa kọ́kọ́ ṣe nínú oṣù kẹwàá nínú ní àgọ́ nínú oṣù kẹwàá náà lélẹ̀. A máa gbìyànjú láti wo àwọn nǹkan lóríṣiríṣi tá a ti ṣàkíyèsí láti pé bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn àti lọ́sẹ̀ tó kọjá ẹ̀. Àwọn àwo orin tuntun látọwọ́ àwọn olórin kọ̀ọ̀kan. Ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú sinimá tá a ṣàkíyèsí lẹ́nu bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn àtàwọn ọ̀rọ̀ míì tó bá jọ bẹ́ẹ̀ a máa kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ lénìí. Akíntọ̀mídé báwo ni? Mo wà okay. Sorry, a ṣe parí moonshot ni, a ṣe palẹ̀mọ́ moonshot ni. And it's been a good one. Everything tó ti ṣe lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la ní láti kólẹ̀, láti dálẹ̀ ká kó padà pẹ̀lú àwọn èèyàn wa. Ibo ni ká ti mú. Já ṣe kíákíá album Reminisce, ká tó lọ sí album Reminisce. Àwọn orin wo là ń gbọ́ nínú àwọn ọ̀sẹ̀ tó kọjá ẹ̀? Èmi bẹ̀rẹ̀ sí ṣàkíyèsí lákọ̀ọ́kọ́ mo gbọ́ Fino yẹn díẹ̀, mo gbọ́ Nínú Ọlá díẹ̀. Orin kan tí mo wá gbọ́ jù láàrin ọ̀sẹ̀ méjì tó lọ yìí, àwọn orin àtijọ́ ni. Juju 1991, Fabulous Olúfàjẹ́mirókùn. Mo ti máa ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ ọ̀bọ̀ mo kàn wá dìídì farabalẹ̀. Album ẹ̀ tó pè ní Olómọrí yẹn màá fẹ́ play ẹ̀ tó ẹ̀mẹ́wàá láàrin ọ̀sẹ̀ bíi méjì. Kò kàn sáà tún gbọ́ ni because àlùjọ yẹn ó yàtọ̀. Mo kàn fẹ́ fi opportunity yẹn. I go check. I go ask for the link too. Juju. Ẹnìjọ́ mẹ́ta yìí, àwọn tí mò ń gbọ́, àwọn album tó ṣe jáde ni Means, Fino, Doing the Stoic, Tattoo ni mò ń gbọ́ ẹnìjọ́ mẹ́ta yìí, and some other music from other places be Abbl, you know. But yeah, I just listen to some old songs. Timothy Nino generally, our old songs, láti bí 2000s. You know, if no matter the year, mo kàn tún wọn gbọ́, mo kàn tún àwọn orin yẹn gbọ́. Bí mo bá ṣe feel, bí ó bá ṣe ṣe mí ni mo ṣe ń gbọ́ ṣá. Bó bá ṣe ṣe mí ní àsìkò tí orin bá bá mi, irú orin náà máa lọ gbọ́. Reminisce yẹn mo fẹ́ ká fi bẹ̀rẹ̀ mi wọn bí o ti sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Mo gbọ́ album yẹn. Iṣẹ́ album ní ká pé àbí EP? Kò ju track méjì. EP ni mo fi pé ó tó nǹkan kan ní tí ó yẹ kí gbogbo wa kí a tún rò. Album ó yàtọ̀ sí EP ṣùgbọ́n àmúlùmálà ni gbogbo àwọn táwọn èèyàn ṣe nísìn. Wọ́n mú album pọ̀ mọ́ EP. Àwọn artist tó drop orin 6 tí ó jẹ́ sí 20 minutes, wọ́n ní àwọn fi album síta. Even kó fi àwo tó jẹ́ 20 ìṣẹ́jú lé 5 kó fi síta, kò ń ṣe àwo, kò ń ṣe album àwo. A lè fi Yorùbá pé EP náà ní àwo náà, àbí? Ṣé àwo Reminisce yẹn? Mo kàn béèrè ní generally àwo EP kí ni a máa pè ní Yorùbá, ṣé àwo ni? Album a mọ̀ pé àwo ni ó fi síta. Extended play, long play. Kí la máa pè ní Yorùbá? Àfikún ni extended. Yẹn pé bí ó ṣe yé mi sí àwọn vinyl ní Igbalode
Yeah. bóyá record long play tán ó wá ṣẹ́kù Yeah. wọ́n á fi díẹ̀ kún Yeah. lọ́rọ̀ yìí abáàdẹ ṣe mọ̀ kò kí gùn track 4 track Yeah. 5 fà Yeah. àti bẹ́ẹ̀ lọ. So alága ìbílẹ̀ Mm-hmm. ó ṣe díẹ̀ tí mo ti gbọ́ mi ò rántí àwọn kókó tí mo mú bẹ̀bọ̀ owó ní tó fi kọ fújì yẹn ló jẹ́ pé kò ṣe mọ́ àgbọ́ padà sẹ́yìn ni kò ṣe má kò sí bó ṣe ní ṣàkíyèsí ìyàtọ̀. ó ti ń shoot video yẹn ó dà pé ó máa fi àwòrán orin yẹn síta láìpẹ́ torí ó fi àwọn fọ́tò kan síta ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá àbọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn tán wọ costume alága agbani. And then orin tí ó bẹ̀rẹ̀ EP yẹn ó wà impressive ebi ń palága pé rápá tó bá súnmọ́ mi oúnjẹ ni o oúnjẹ ni fóògùn ṣùgbọ́n bó dẹ̀ ṣe kó ṣe máa rí nìyẹn because béèyàn bá ṣe ń dàgbà lọ́jọ́ orí èmi rò pé ó yẹ kí ohun téèyàn bá ń sọ àbí téèyàn bá ń ṣe kó mọ get sharper kì í ṣe kó mọ get dollar. Speaking of Fuji, Taye Currency, maybe this is the place to discuss that. Mi ò gbọ́ sí leather iráyé mi. Èmi ò gbọ́ rí o kí n má parọ́ wọ́n sọ pé ọmọdé kan ni pé ó lè mọ̀ ó jẹ́ bí àwọn eléré àwọn onífújì wa lÓgbómọ̀ṣọ́ tí wọ́n gbayì o ní àwùjọ wa lÓgbómọ̀ṣọ́ tí wọ́n gbayì ṣùgbọ́n tábà ń dárúkọ àwọn onífújì eléré tán gbayì káàkiri everywhere orúkọ wọn ò lè sí níbẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ indigene wọn ò dárúkọ wọn àwọn tó bá kó wọn jẹ́ ó gbóríyìn fún wọn kì í ṣe kò túmọ̀ sí pé nira àwọn tí ò ní kó wọn jẹ o ṣùgbọ́n àwọn tó kó wọn jẹ wọ́n máa ní nǹkan tán máa sọ so ó lè jẹ́ irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ni three leather yẹn ó jẹ́ orúkọ yẹn wà dynamic three leather. Samuel Ìbíkúnlé arúgbó bọ́ọ̀sì ló kọ́ mi wọ́n ní ẹni tó ju rẹ̀ bá rí sóṣòṣò ó yẹ kó lè sọ ṣáṣáṣá ẹgbẹ̀rin ọ̀tẹ̀ ní bá a ṣe ń pa náà kan nìkan rú ó jọ pé ọ̀tẹ̀ àti ìjà ìlara ò ní tánú fújì kì í kúkú tán bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ náà tẹ́lẹ̀ ẹni mo fi wí bẹ́ẹ̀ ni pé ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ fújì títí dòní ó tẹ̀ mí ó bú mi kì í ṣaláìmọ̀ sí ń bẹ́ẹ̀ kódà báwọn ìwà tí ìrì wọn mọ̀ retí rẹ̀ ó wà láàrin àwọn tó ti gòkè àgbà ó sì wà láàrin àwọn tó bọ̀ lẹ́yìn níbi tí rí lẹ́dà àwùjáre rẹ̀ ojú pé gbogbo àwọn àsìkò ìgbà tí ojú ń pọ́n àwòdì òun nígbà tí ojú ń pọ́n igbó òun àwòdì tó yẹ kó bára ò bára pé bóun ṣe jẹ́ ọmọ Olúyọ̀lé tó ń jẹ́ ọmọ Ìbàdàn ó lè pè bóyá Taye Currency wípé ó yẹ kó dìde ìrànlọ́wọ́ fóun ó ní kódà ohun rẹ̀ lòun lò láti fi kọrin ó ní ìgbà tó yá ni wọ́n ní kò mọ́ lò wọ́n mọ́ ó ní àwọn ìgbà ló ń lọ rèé dúró lẹ́nu ọ̀nà ilẹ̀kùn wọn tí wọn ò ṣílẹ̀kùn fóun ó lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló wà lójú agbo táwọn náà wà tí wọn ò fóun ní máikrófóònù àwọn Yorùbá sọ pé àdùnmọ̀ bí òkan tàánú ẹni tá a bá rán séèyàn ni ó ṣèyàn lóore àwọn áńgẹ́lì gan ò lè ṣiṣẹ́ ayé tán wọn ó ṣèyókù wọn ó filẹ̀ fi rọ ẹ̀yìn ni àwùjáre aláàjì tìrì lẹ́dà nìyẹn ṣùgbọ́n ó ń fi kún pé òun gbà fún Pasuma tàyànyàn nígbà tó lọ́n tí wọ́n ń gbóhùn náà dìde báwọn bóun bá rí èèyàn kan tó bá fẹ́ bẹ̀nu àtẹ́ tàbí yọṣù tètè síta ìlú sí Pasuma ó pọn dandan kó náà jáde tán láti fi ìfẹ́ tí Pasuma ti fi hàn sóhun tó wọ́n gbà látọ̀dọ̀ Taye Currency àwọn wọ̀nyí ní àwọn awuyewuye tí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àmọ́ pé yóò sì dẹrùdò lọ́mú mi náà ni. Ó dàbí pé tírì yẹn likely me rather sorry yeah. ó jọ tírì mi sí yù létí mi. three miss Muslim name. tírì mi sí yù ló máa fẹ́ jẹ́. tírì mi sí yù ló máa fẹ́ jẹ́. tó dẹ̀ mọ nǹkan tí mo fẹ́ràn tó ṣẹlẹ̀ yìí tírì lẹ́dà sáré lo opportunity ó fi ka point ní ṣá. ṣé ọmọ ìlú wo ni three leather yẹn. mo tiẹ̀ mọ̀ bọ̀ ó dà pé wọ́n mọ̀ ń bàdàn dáadáa wọ́n mọ̀ ń bàdàn. ó make sense. ó sáré fi bí ìfihàn ka point àwa tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀. ṣùgbọ́n
ṣé yóò wá pé torí I mean ó gbọ́dọ̀ pé ṣá torí Wasiu Ayinde ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ Paso tí wọ́n ti fa Paso sínú ọ̀rọ̀ yìí ó gbọ́dọ̀ máa pé tòótọ́ torí mo rí live performance kan tí Ckay ń ṣe ní ọjọ́ òní tẹ́nìkan ṣe fi sí orí Twitter recently tí Ckay ń sọ fún Three Leather pé ọ̀gá rẹ̀ ní àwọn yẹn jẹ́ pé ó gbọ́dọ̀ máa gbóríyìn fún wọn ni ṣùgbọ́n mi mọ background gbogbo bí kíní yẹn ti rúwé gbogbo bí tó ti rú wá bọ̀ mo kàn mọ̀ pé bóyá ń jọ́ mi là máa yẹ̀ wò bọ̀ ntẹ́mi mọ̀ ni pé Paso àti Taye Currency ti jọ wà tẹ́lẹ̀ látọjọ́ tó ti pẹ́ Taye Currency sọ fún àwọn èrò tó wà ní àríyá kan tó ṣe lọ́jọ́ ní pé kò sí ó yẹ ẹ sọ fún mi olórin wo ló ti gbóríyìn fún Paso bíi tèmi kò sí ẹ wá lé mi bú Paso èmi ò fọ́tẹ́ o ó dùn Fuji dùn oh my god ó dùn ó ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n kò dàbí pé ó ń sọ̀rọ̀ ó dàbí pé ó ń kọrin èèyàn lè ha sórí ṣùgbọ́n ó ń sọ̀rọ̀ ó ń já àwọn èèyàn tán ni ó ń pass message very good way to engage community irú màtá yẹn fẹ́ ṣẹlẹ̀ instead tí wọ́n fi lòde tí wọ́n fi máa kọ àwọn orin táwọn ayé fi mọ̀ wọ́n ó fi àdírẹ́sì wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ó fi bá ìyẹn wí ó fi àdírẹ́sì from there ó wá ń ṣe bí orin kò jẹ́ kó dàbí ìgbà tó yẹ pé ó wá preachy jù skill ni wọ́n dáa gan àwọn Taye Currency gangan fúnra rẹ̀ kò kéré Remi Aluko náà bíi same set ní gbogbo wọn kéré. mo fẹ́ tètè jump ọ̀rọ̀ àwọn onífújì anyway mo rò pé àlàkalẹ̀ bottom line bẹ̀ ni pé hierarchy wà látayébáyé nínú fújì so dẹ̀rí tó ṣẹlẹ̀ ní not the first time tó máa jọ bí àrífín gbogbo tí Paso máa gbà lọ́wọ́ Taye Currency wọ́n ti sọ pé kì í ṣe nípa age but Paso àti tipẹ́tipẹ́ ni Taye ti máa ń mú Paso lẹ́gbọ̀n kò wáyé kó sọ pé ó ti wá ṣe báyìí ní ìsìn kó wá fẹ́ máa yà kó mo rò pé kókó ọ̀rọ̀ nìyẹn Three Leather kan ṣáàjáwọ̀ pé iléeṣẹ́ o lè bá Paso sọ̀rọ̀ máa dá sí nǹkan kan then mo ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ látijọ́ so notice pé Obesere ti rí K1 fíngbà kan Saheed Òṣùpá ti gbéná wojú K1 gbà kan wọ́n tó ní ojú ẹ̀ even Paso gan fúnra rẹ̀ bó ṣe wà nìyẹn báwo la fẹ́ ṣẹ́gbẹ́ kúrò fújì nsìn but I'll check out more Three Leather music I'm now interested because it's actually dope he's a good composer ó dẹ̀ like wàhálà ń tiẹ̀ so how do we segue from this there is Doing the Stoic and then there is Pino Final full-time job Doing's Master of Ballads Benny, a Master of Ballads. Go ahead. I've not listened to the album, so it's on you. Oh, so àwọn yìí mi ẹni tí bí orí àkọ́rí rẹ̀ ṣe sọ pé Master of Ballads ó jẹ́ orin tí orin yẹn kò sáré jù ó ń slow down mo ń try láti mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ bí ó ṣe ń make èèyàn feel orin yẹn ó slow it down kò rush ó dàbí pé okay everything is alright with us in the world even in the middle of like violence or chaos we feel safe it's a music that makes you feel safe. Ìyẹn jẹ́ ọ̀kan lára wọn tí ó jẹ́ nǹkan pàtó tó wà lára orin rẹ̀ àti pé àwo yẹn ó ti pẹ́ táwọn èèyàn ti ń retí kó fi nǹkan tí ó pọ̀ jáde tí ò ń ṣe àwo tó jẹ́ bí EP extended play ó ti pẹ́ táwọn èèyàn ti ń retí pé a drop full length
drop full length ìgbà tí ó ṣe yẹn last kí COVID-19 tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn láti ìgbà yẹn EP ni àti collaborative albums ìyẹn dẹ̀ ní ẹyọ kan náà ni pẹ̀lú Ruka ṣùgbọ́n Dóyìn jẹ́ olórin tí ó mọ orin kọ ó mọ ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ gangan ó mọ sọ ó wá intentional ó wá lyrical ó mọ tó fẹ́ sọ láàrin àwọn tó jẹ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ ara àwọn kankan tó tayọ ni bó ṣe máa ń kọ bí mo ṣe sọ bó ṣe máa ń kọ àwọn tó máa ń sọ bó ṣe máa ń kọ lyrics ẹ̀ songwriting yẹn ó wà very very insane. Insane is the word I can use. Reason tí mo dẹ̀ ṣe ń lo insane ni pé kò lo ohun tó wà complicated ó ń lo ohun tí ó simple tó wà simple enough ṣùgbọ́n téèyàn bá ń kọ́ tẹ̀lé bí ìgbà tó yẹ pé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ń kan àwọn ibì kan lára èèyàn ó ní. So àwo yẹn ó really ta lẹ́nu ṣá ó really ta lẹ́nu kò jẹ́ fún kì í ṣe fún gbogbo èèyàn because at the end of the day ẹlòmíì máa ní àkòsí gbẹ̀dú ń bẹ ṣùgbọ́n definition gbẹ̀dú gbogbo wa ó yàtọ̀. mo wo website àlàyé nsìn and it's really well organized. Can you hear me? Bẹ́ẹ̀ni ó wà intentional. Super intentional, super organized. He has his own label. Yeah, if you check his Spotify, you will see his next show and things like that. Wow. I've been following him I think I picked up on TikTok. TikTok, intimate shows in Abuja, intimate shows here and there. And in Port Harcourt, yeah. You're already packing 1,000 on intimate shows. That just shows that next level, that will Now last what do they call now? Now last today na Tuesday. Now last Friday, I mean they in private listening. What you do, and it was good. Yesterday, when they do the general listening, I did too deep inside moonshots. I don't even come out, go another place. Doing. Go ahead. Ṣùgbọ́n Dóyìn jẹ́ olórin tí ó wà talented. Kí ni ẹ̀kọ́ fún àwọn míì tó jẹ́ independent artists? Bóyá àwọn náà fẹ́ ṣerú ẹ̀. Because I genuinely think this is master class from him. Yeah. And apart from nowhere nìkan ni mo mọ̀. Maybe I've seen another song he did, but in stick. But nowhere, he just blew up on TikTok. He performed at some weddings, and then you see people vibing to it, and it's just cool. So, ta ló ń bẹ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tó rò fún Ckay? Àbí ọgbọ́n ló gbà? Pattern. Àkọ́kọ́ ọgbọ́n ló gbà ó gba ọgbọ́n gidi gan. Ọ̀pọ̀ ọgbà ni ó tẹ́ pé ohun tí àwọn náà tí wọ́n ti rò pé àwọn tí àwọn táwọn bá dòwò pọ̀ kí ó pèsè láti jẹ́ kí orin tún kó rìn jìnnà sí tí àwọn yẹn tí wọn ò ní ṣe gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti jọ gbà láàrin ara wọn tó ti jọ agree lé lórí ẹ pé ẹnu mọ́ ìyá wọn á wá jẹ́ sí situation tí èyàn mọ sún láti distro kan sí distro mi pé ṣe lè dà sáwọn ilé ò ní waste time mi tí wọn ní fáàkó mi ṣòfò ṣé property mi wà safe pẹ̀lú wọn àwọn important questions àmọ́ these days ṣùgbọ́n Orchid ló ń distribute fún àbí ó dàpọ̀ àwọn náà ni so I guess it's a good thing for him. They have because those people apparently have visibility, clout. If they invest in this kind of thing, it will be good for him. If he were okay. Ali bọ́ sí orí Fino báyìí.
ká tó bọ́ sórí Fino ṣàwáwù àwọn orin àwọn wo ni wọ́n wà ní ṣàwáwù dùn àti pé Doing Dirty the Deity. is it the next Johnny Drill? Ẹ má jẹ́ kí a fi wé Johnny Àwọn Drill. àgbọn wo Songwriting wọn, style wọn yàtọ̀. Style wọn yàtọ̀. Johnny Drill ṣe country. Johnny Drill ṣe country. Ó ṣe pop country. Ṣùgbọ́n during the stoic, ballads, neo soul, folk, then ó mọ high life tó soft tó tutù. Ó mọ yẹn náà ṣe. àwọn onájọ wà ní ṣàwáwù àwọn Dirty. Dirty the Deity. Wizard Chan. Luka. Òun àti Wizard Chan. Òun àtàwọn Wizard Chan wọ́n jọ jẹ́ ṣàwáwù. Kíní gan a lè pè wọ́n ní ṣàwáwù payback. Ṣàwáwù ni wọ́n. Ọ̀gá 30 ṣàwáwù ni wọ́n. Payback wà lórí ábọ̀mù àkọ́kọ́ tí Doyin fi síta. Payback Vader wọ́n wà lórí ábọ̀mù yẹn. Mi ò mọ̀. That's Doyin ti ń kọrin according to SoundCloud Doyin ti ń kọrin fún bí ọdún 10 sí ọdún 11 sí 12 báyìí. Oh my bad. 2014 ló ń sọ yìí o. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọjọ́ tí ń pagún bọ̀ nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ ti pẹ́ Doyin ti ṣe ó ti ṣe 9 to 5. Àbọ̀ pé èèyàn fi 9 to 5 lẹ̀ ni ó tún fún láyè láti tún tẹra mọ́ music. Òun ni former AIC ní Zikoko. Wow. Now website Ó dẹ̀ tún ti jẹ́ editor ní Tech Cabana so gbogbo yẹn. Alága ni o. Alága ni. Jẹ́. He has written music for acts like Adekunle Gold, Jessica Bongos, Ibeji, among others. Bẹ́ẹ̀ni. Májà tún bòkú lórí olóró, but you gotta respect the grind. 9 to 5 music business. Yeah. Shout out to Timmy too. Timmy is on his team. Shout out to Timmy. Timmy is everywhere. Anywhere you see doing the story, Timmy is there. The number one flag bearer and the gospel and the and the head of the gang. Pick up the from here. St. Clair gang. That's their management or their label. I'll listen to the album now after this call. Yeah. I mean, that's nice. Yeah, and the production is also handled by a single person. A single person handles almost the production, Rafi. Now that same Rafi be the guy where they do hip hop beats for guys on Activated. Superb stuff. You might do one shit. You got to go to first class. The story and not Joe. Doing. First class has been very impressive for me. Mo like gbogbo àwòrán tó máa ń yà fídíò orí orin kan yìí náà ni o. Ọ̀dọ̀ ó láwọn lórí orin kan yìí ó ti mí òkè ó ti fi oríṣiríṣi ara táwọn èèyàn ti wá dá mọ̀ pé tí bọ̀bọ̀ ẹ̀ bá ti. Ó gbọ́dọ̀ mọ iye nǹkan fún un ní ṣe ń tẹra mọ́. Orí ẹ̀ náà lọ Lámídé àti gbogbo àwọn èèyàn fi wá recognize ẹ̀ pé àlàyé. We like what you're doing. This is really nice. Mori Bon àti Bella she link up and I was just like, man, you're finally here. Yeah. When àti Bella link up, then I think they even recorded the song. Nice. Yeah. So Oti Rari were mainstream. Yeah. Joe Boy was a remix of Gen Z Fuji. Now he has Gen Z Arewa picking up nicely, performed in Lagos, doing his own show in Abuja. It's just amazing to see guys do what they do, right? Come up from nothing and they get a cosign, they get something, get acknowledged, and it picks up from there. Yeah. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ láti Daniel mo wo fídíò yẹn ó ní olóbí òun nú kinní kan. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń sọ pé tí mo bá lọ́rọ̀ wọn yé mi. O mọ̀ bóyá mo pa. Tó bá ní ọ̀rọ̀ wọn yé mi, irọ́ burúkú mo pa.
àwọn first class ní káwọn èèyàn gbọ́ ọ kán gbọ́ orin yìí kán gbé wọn yẹ̀wò síra wọn pé kí náà ń gbọ́ ṣùgbọ́n èmi ò rò pé Kiss Daniel lè gbórin rẹ̀ kó inspire pé nice èmi náà dẹ̀ ti rò kíní yìí o àbí kó tiẹ̀ má èpo ti ń rò pé èmi náà lè ṣe kíní yìí pé good style eléyìí pé èmi náà ó dẹ̀ nice o pé báwo mo ṣe lè ṣe I mean àti pé ó tún lè jẹ́ pé kò tiẹ̀ tí gbọ́ orin yẹn gan rárá nígbà tí òun ṣe tiẹ̀ ṣùgbọ́n a lot of irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn máa ṣẹlẹ̀ fídíò yẹn kò wà necessary rárá kò yé mi at all because ohun tó ń sọ yẹn ó ń accuse ẹni yẹn pé ẹni yẹn jí orin òun ni ó play wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn èmi ò rí any difference èmi ò rí any similarity rather yàtọ̀ sí pé Kiss Daniel lo bóyá ohun tó jọmọ́ bí Haúsá bọ̀ ìyẹn gan wọn jọmọ́ra wọn káwọn èèyàn ṣàròrà kán mọ̀ tẹ̀sẹ̀ mọ́lẹ̀. Ǹjọ́ tẹ̀ jẹ́ bó ṣe jẹ́ pé ò rí similarity yẹn I saw the video too. I didn't even listen too closely to the two songs but listening to ṣé mo pé kí kórin Maraba tí Kiss Daniel gbé jáde kó tó di kó trend kó tó di kó jáde táwọn èèyàn mọ̀ ní verse kan ti jáde tí Kiss ti ń ṣe drill I don't know if you saw. So Kiss Daniel is versatile and there is the MENA market to be taken. Ìtí oníkálukú ń lọ New Zealand táwọn èèyàn ń lọ Australia tí Rema ń lọ India everybody náà fẹ́ show pé ọjà là ń tà lungu boy tó ń kọ Spanish lórí My Heart ó ní tó wá débẹ̀ oníkálukú ń wá mọ̀ ṣe máa tajà wọn ni and you can't tell if Kiss Daniel had been planning to enter the Moroccan market for some time. You can't. I didn't think Hausa when I heard Maraba. I thought, the Arabian market, Middle Eastern market. There you go. Because he has conquered Afrobeat, West Africa, everything. So next is Kilo Tunwanta. Ó dẹ̀ ti gbé ọwọ́ drill wọlé. You have heard drill on a different song. You have heard, in fact, that same song. Ó ní ọwọ́ tó mú tó yàtọ̀. Everybody is up in their game. So for him to just speak, and I also saw that he was genuine with his protest. I just hope he learns that, I mean, even if someone is inspired by what you did, what you saw is unnecessary. Bye. But I like his work. I like his confidence. Every day a star is born. Yeah, straight to full-time job. Fino's album number 6 or 5, I don't know, but this is a decent, not even decent, it's more than decent. It's more than decent album by Fino. Benny. Include Do I, Time of My Life, and I think one more. Great features, Burner, Check, Chip, Fave, RD, Flavor. Like it's Hush Puppy. The features are tidy. The playthrough is also really nice. Wagbo Atilogu, Wagbo hip hop, Wagbo Afrobeats, Wagbo fast pop, Afro pop, whatever. Like it's a total album. You have your dance music, you have your hip hop songs, you have the Igbo elements. I couldn't hear a thing he was saying in Igbo, but I just could, hip hop level, amazing music. Yeah, really nice. And then also sample that classic, really nice. Ó ti pẹ́ tí ó ti fi orin síta ṣùgbọ́n ìgbà tí ó padà wá ó jẹ́ kó wọ́ tẹ̀. Mi mọ̀ di sí kọ́ ṣe mú mi báyìí but ó ní nǹkan tí mo sọ nígbà tí mo kọ́ gbọ́ àwọn èèyàn mo ní Fino mi tí really gbádùn album Fino tó báyìí since No God No Glory and bóyá ìgbà mi èèyàn ní láti do more work kí
kí more impact lè wà ní, cause mo feel pé àwo tuntun yìí á tún seal impact ẹ̀ because òun náà ti ń di àgbà ọ̀jẹ̀ nínú eré nìyẹn. OG. And tí àwọn èèyàn bá rí OG tí ó sì sharp, ó máa ń jẹ́ ẹni tí inú àwọn èèyàn máa ń dùn sí dáadáa. OG ni Reminisce àti Phyno ẹ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ mi ni bẹ́ẹ̀ àwọn náà fi mi OG. tẹ́mà lóun sì fẹ́ drop ní ọjọ́ mi. Jẹ́ ká ó lóun fẹ́ fi nǹkan síta ṣùgbọ́n èmi ò mọ̀ ṣá. já ṣe láàrin ìṣẹ́jú mẹ́wàá ká sáré wrap everything up. Idris Elba, Things Fall Apart ó wà lára nǹkan tá a ṣàkíyèsí bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn. Àwọn èèyàn ní ó yẹ ká rí èèyàn tó máa play Okonkwo nínú Things Fall Apart, ìwé látọwọ́ àgbà ọ̀jẹ̀ Chinua Achebe tó sọ̀rọ̀ nípa aláwọ̀ dúdú aláwọ̀ funfun Nàìjíríà àti bó ṣe wọnú ara. Àwọn David Oyelọ́wọ̀ àti ìgbìmọ̀ tí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ tí wá ní ẹja ara ráìtì ìwé yìí ká fi ṣe sinimá. Idris Elba ni ó sì ṣe Okonkwo. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa ọmọ Nàìjíríà ni àfẹ́ kò jáde kò ṣe déédéé tí wàá ń gbà tá a gbà sílẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn paraya. ìbáwọn Chris Mokemi wà ní Èkó, àwọn èèyàn wa wà níbí tẹ̀lé bá Oṣù Keje wà, ta ló tún wà, Níná Lówó wà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n kí ni bó ló ṣe rí sí? Kúnlé Rẹ̀mí náà wà. Mo láwọn èèyàn wà bí Kúnlé Rẹ̀mí bí Oṣù Keje àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kí ni wọ́n ṣe rí sí tán bá ní Idris Elba ló máa ṣeré yẹn, especially because internationalization of the story ni wọ́n ń gbìyànjú láti ṣe. Ní àná Jáde ò sí bẹ̀rù, ó ń sọ nǹkan kan pé òun rí táwọn èèyàn faraya pé Idris Elba fẹ́ kí ni wọ́n fẹ́ kó sí Okonkwo, ṣùgbọ́n ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣé ẹni tẹ́ fẹ́ lò yìí ṣé ó jẹ́ ẹni tí yóò hold audience, ṣé ó jẹ́ ẹni tí ó mú audience lọ wo movie, ṣé ó jẹ́ ẹni tí ó mú audience stream, ṣé ó jẹ́ face tí ó mú audience ṣe lé. At the end of the day, numbers ó kún a lot of gbogbo àwọn kinní yìí tó dẹ̀ wà important. Àwọn tó ń drive business gangan nìyẹn. So yeah, na how me I just see am sha. Me, I don't have a problem with it, and people should learn and accept that you are playing in a global market. Especially, apparently, wọ́n ti ṣeré ìgan rí. Dada. Wọ́n ti non Lisabi bí Ibasọ̀rúngà tó ń ṣe 2004 kan tún ti wá tún kọ fún Netflix ní ìsìn House of God. The more you are in a capitalist world, the more you can get from anything, try to make the most of it. 100 million naira àbí 1 billion naira ṣe sinimá ó yàtọ̀ sí tí wọ́n bá fi $200 million ṣe lọ́hùn. You get access to bigger markets, the story has more reach, and you can have more royalty from the movie over time. You are working a better system in Hollywood than here, so that you don't waste a valuable story. So it goes back to Afrobeat. We are gatekeeping. You can't gatekeep anything. Afrobeat fúnra ẹ̀, hip hop àti highlife àti Fuji àti Juju ló kó papọ̀. Tí Afrobeat fi di nǹkan tó dà gbogbo ẹ̀ lájọpọ̀. And if you do that, well, everything is evolution. If somebody in Korea picks up the sound and wants to play with it, you can't stop it. So enough of this gatekeeping. Let the stories go. What we can then talk about is how you present it. Which case I have also tried to make. Èdè tí a mọ̀ ní Yorùbá ní 2000 ó ti yàtọ̀. 2020 Yorùbá ti yàtọ̀. 2025 Yorùbá tá a máa sọ ń gbà yẹn ó ń já létí díẹ̀díẹ̀, sadly ó ń bẹ́lẹ̀gbẹ́ díẹ̀díẹ̀. Tí ò bá dẹ̀ sáà professor àtàwọn àtọ tó mọ ojú èdè tó máa lò ó láti refine bá a ṣe máa
gẹ̀rẹ́sì ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ tó fi máa tán tọ̀lọ̀ nìyẹn o. I've talked Mhm, about bẹ́ẹ̀. African musicians who don't write Yoruba well. In fact, I will say this here now. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn artists míì tún wà tó jẹ́ pé you can tell they are looking for Yoruba buzzwords to elevate whatever they are singing. You can also call that, you can call that, hey, mo ń wá àwọn èdè èdè ìgbàlódé tá máa ń sọ ẹ̀. Not appropriation, but you can call it trying to, ó fẹ́ jẹ́ níbi tó ṣe sí. You know that if you put Yoruba catchphrases in this song, it will move faster. But you don't know you don't òwe tó fẹ́ pa yẹn ò mọ̀ délẹ̀ ó lọ fi sínú orin. I'm sorry to say, one of these songs, Sombi Sori Mejani. I've heard a top Afrobeat artist say Sombi Sori Meroni. Sori Ateja orin náà fi mú ẹja lódò. So if people don't know those words and they put the wrong words in their music, they propagate the same error down generations, and we're starting to see it. So it's the same way Idris would pronounce words. I don't want to go into a rabbit hole that I wouldn't be able to come back out. My point is, there's a certain accommodation we have to give to people who speak the language on the second leg, if that makes sense. I talked about Lisabi. There are some representation of Yoruba language in that movie that I felt could have been better refined. Even on House of Gar, I'm a cast center mọ̀ pé Yorùbá kò rí lè tó dáadáa bẹ́ẹ̀ yẹn, bọ̀ ẹ ṣáàjà fi sí. Ó máa wá sọ, ó lè má ju ẹ̀kan, ó máa ní kan máa díẹ̀, àdẹ̀ máa lò bẹ́ẹ̀. That's the problem I had with Woman King. Woman King had this West African accent that wasn't accenting. I can't even explain it. So that's the problem that comes with capitalism. But I hope they are able to do the training. They are able to do a good job at representing the languages or the cultures well in the movie. They have to, for quality's sake. And if they don't, it's going to go on record. Hopefully the critics put it down as this is not what they should have done. So yeah, enough said. Sheka Soro, Farmer's Bride, I believe Sabi. Lisabi. Aboti Ọ̀kan Gbagbe. méjì, èwo ló wá sọ́kàn? Mo ti wo Lisabi. Mo ti wo méjèèjì náà. Lisabi, jákùn sọ díẹ̀, kí ni mo rí sọ sí Lisabi? A preview ẹ̀ kó tó di pa wò. I think it was a good effort. For me, the prime thing I take away from it is that Lateef Adedimeji has completed the full circle from, I don't know, the first roles he did to being side by side with Odunlade Adekola at one point as top 2 Yoruba male actors, to the Airtel deal. That Airtel deal, I think, was a game changer. He did this, him and Iyarimbo, and I think Amaka, these Airtel adverts, and then you just saw him blossom, and this is like full circle. Yes, I have arrived, top class. And then he really came out. The things you would see other actors dominate, these Ogede incantations, you saw him do that as the lead character on Lisabi, as this prime character, and he bodied it properly. It delivered. So I think this movie is his claim to zenith, as okay, Tebatin Soro, actors in Nigeria who have done A, B, C, and D, and then climaxed here. You have to say my name. Yeah. If you can just speak to Lisabi and Farmer's Bride quickly, and we can close this. Farmer's Bride. Mo gbádùn Farmer's Bride. Ó funny. Ó funny. Story yẹn ó look regular bí téèyàn lè ní mo ti gbọ́ kíní rí, ó ti ta sí mi létí rí bí kan.
àbí wọ́n ti ní irú nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ rí àbí kí èèyàn sọ pé irú imagination wo ni ráìtà yìí ń rò pọ̀ tí ṣáà ń ro gbélé ṣùgbọ́n ó bá ojú ayé mu ó mìíràn rẹ̀ ṣùgbọ́n sinimá ni ó dà pé ó wà for now. Yeah. Bẹ́ẹ̀ni. It's a really good effort o. Like Bẹ́ẹ̀ni really good effort ni. Shout out to Film One. Film One ni ó gbé jáde. Ó fẹ́ máa jọ ọ̀rọ̀ lójú mi ká ní pé ṣé Farmer's Bride wọ́n lè kọ́ ọ̀rọ̀. ṣé Farmer's Bride. Yeah, kì í ṣe ọ̀rọ̀. kò ṣe ọ̀rọ̀. Mo mọ̀ bọ̀ ó jọ ó súnmọ́. Okay. Ó súnmọ́ torí I know it's not horror but it got to a point the twists were getting really really interesting. Like ẹ ti pààyàn méjì ẹ ti pààyàn mẹ́ta. You know that part of the movie. So I just mentioned horror because I know that genre. If it was a series, for instance, there's a path to getting into a serial killer. Okay, it's not horror, but you can have a serial killer type story in that story. I like it, even though it's slow. It just picked up later. I didn't like the fact that the story was too focused on one family. There was no extension to even the community. Lẹ́yìn nǹkan ṣòro inú ilé, wọ́n á dẹ̀ tún ṣòro oko àlàyé kí lórúkọ ẹ̀, ọdún lórúkọ ẹ̀, lọ́dún ni. Wọ́n á ṣòro oko, wọ́n á dẹ̀ tún padà sílé. The lady lead character didn't have sisters, or it took a while before her mom came. After facing all that, are you saying that for those months she was facing a tough marriage, death of a husband, there was hardly a time where her family came to support there could have been more shown to us beyond just the closet of the family. That's the only thing I felt was missing. So I classified in the class of, I don't know if you read Independence, the JAM exam recommended book. I also classified in this realm of Mother George. She runs the Mother of George. Mm-hmm. Yeah, I would bear. Then if you have read Shefiata, everything good will come. Everything good will come. It looks like that's how I see the movie. I think that's what I'm trying to say. Mirror those kind of writings, and you can tell the production is also elite. I didn't know that Toby Bakri had that in the bag as well. Toby Bakri delivered well. Branch, no, so it was well told. Yeah, overall great effort. I want to see more like that. I'm sure there are more like that, but Ojo Breath of Life. I don't know if you see a similarity. Not a similarity, but the story kinda, or the filming, if that makes sense. Ojo Breath of Life. So yeah. So I guess we can say that we have different classes of different genres in Nollywood. One is the class where you have the Farmer's Bride. Another is the epics, the House of God, Lisabi. Of course, there's Afmag Yoruba type movies. There's Afmag epic type movies, and then there are some who are just there who you can't really classify. So yeah, everything is happening at the same time. Yeah, before we wrap up, we see our ladies in Paris, Arasta, Osas, Godalo. What's happening in Paris recently? SS kíní kan mọ bó ṣe máa ń pè. SS25 ṣebí last year ní Pharrell ṣe ọdún ìgan ní Pharrell ṣe to SS24 náà. Bẹ́ẹ̀ni ọdún yìí then ó ṣe ọ̀kan náà ní ọdún tó kọjá ṣáájú ọdún báwo Yorùbá òun fẹ́ lò ó ṣáà ṣe ọ̀kan ní the year before even ètò tí ń ṣe bọ̀ yìí ó ti wà onífẹ̀ẹ́ wá. Paris business kìíní kan ni wọ́n tún ṣe recently, but I think the point I'm trying to reach is the
Nigerian ladies and fashion icons are Yeah, getting on maybe unprecedented appearances in Paris and in other places, and it's really really cool. Thames was at I think a baseball game in America, so we're entering spaces that 10 years ago ká má gbá probably ìpò tí ó ṣe wà ní Met Gala gan láti last year. tó yagele wọ Met Gala tó Yeah, Oscar tún nìyẹn. Oscar tẹ̀tún nìyẹn. So Oscar tún ni onígèlè yẹn, òun àti Burna ni wọ́n lọ Met Gala ní last year. and then mo rántí Burberry deal tí Burna náà ṣe. Burna tẹ̀tí Bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe àgbà nìyẹn. globals ó ti ṣe. Ó ti try, ó ti ṣe tiẹ̀. Yeah, so things are happening, man. Things are happening. You're my dad, Sini. As long as money is being made, bring in the revenue, make good money for yourselves, Yeah. open the doors for others. Mo ń gbọ́ Ayọ̀ Maaf lẹ́nu, mo wá ń wò pé what Ayọ̀ Maaf is doing this year is what Seyi Vibes did with the streets last year, and new kings come every time. Everybody in good time. Yeah. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn kankan tí mo tún lẹ̀ ní ẹnujọ́ mẹ́ta ni pé kí àwọn gbogbo sinimá tá à ń wò yẹn kí wọ́n tó wà ní orí streaming platform bíi Netflix àbí Prime àbí kan tó gbé wọn. According to Jáde, ó ní ó gbọ́dọ̀ jẹ́ fíìmù tí ó ti ṣe nọ́mbà kan pàtó ní box office. Okay. How does that? So probably bóyá 50 million, 100 million, 500 million. Pé highest record báyìí fún Akíndélé ti wọ 1 billion something. Ó dẹ̀ tún ní fíìmù tí ó fi síta ní December yìí àti mọ record tí wọ́n tún break. Mo fẹ́ gẹ̀tẹ̀ dáadáa. Ṣé ẹni tó fẹ́ gbé sinimá jáde ló máa ní prerequisite yẹn kó tó lè get? So tẹ́nibọ̀dì bá rò pé gbogbo ẹni tí ó ń fi sinimá síta ní fún Netflix kì í ṣe pé Netflix kàn rí wọn ní ó yá gbowó lọ yà ó ti yà tán kan tó gbowó fún ọ. Bó ni wọ́n ṣe wá mọ ohun tó ṣe ní box office? Well, àwọn ètí wọ́n lọ sí sinimá bí àwọn ètí ó dà pé wọ́n dàbí original bí Lisa Binisi àwọn èèyàn ń pè ní Netflix original ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣe tán wọ́n ti yà tán kó tó di pé Netflix dá sí ọ̀rọ̀ náà pé àbí àwọn fẹ́ rà ṣùgbọ́n ó túmọ̀ sí pé wọ́n ti máa ń ya àwọn iṣẹ́ kan tó yẹ pé wọ́n ti ní wọn lọ́wọ́ wọ́n á ń ṣọ́ọ̀pù rẹ̀ kiri pé ta ni yóò gbà. Good marketplace, man. It's better than where we were 20 years ago. So. Bẹ́ẹ̀ni, mo rí níyì náà lánàá níyà Akínmọ́lá yẹn a sọ̀rọ̀ lánàá ṣùgbọ́n àti nice. You're my dad, man. Entertainment, tech, Afrobeats. Look, I'm an optimist. We haven't scratched the surface, bro. People are not paying to stream music enough. 1,000 Spotify, Apple, YouTube, down your mouse. If you have 10 million more Nigerians paying, it changes it. Abbl say Prime. I want to tell you, Telegram, download film movies illegally. Just imagine those people could afford 700 naira, 900 naira if the dollar rate was balanced. And these things are $8, $20. Tí ṣe pé wọ́n ṣe $3 gig tí ó tàn kílẹ̀ tó ṣú. So if you have economics of scale, see a lot more people tí wọ́n subscribe sáwọn kìíní yóò tún pàjẹ́rẹ́ fáwọn tó ń ṣe. And tó bá jẹ́ right gbogbo àwọn tó bá ń ṣiṣẹ́ láyìíká abẹ náà máa tún mọ̀ lára pé so you can negotiate better deals with these platforms because they make more from the market. So, and that goes back to development. Fix the petroleum market, fix the adjoining industries, fix the macroeconomic environment, let people have jobs and make them worthwhile. They would enjoy themselves and
You're my dad, and hopefully in 10 years' time, 5 years from now, things are a lot Yeah. better across board. Hopefully. Oh, Jamo really let you shoot. Very, very. So, Say, mo fẹ́ kí producer wa ni tó sìn olóhùn okay, Tosin, ṣé ó ń gbòòrò, ṣé ó ń gbọ́ wa? is our manager ń gbọ́ wa. He's the producer here, and yeah, see you guys next week. Very, Lógún kẹ́ share lọ́gbọ̀n ẹ sọ fáwọn tí ò ti gbọ́. YouTube very. and else. Yeah, Igbalode Podcast. See you next time. Ẹ ṣé gan-an yẹn wa. Ó dìgbà.